Hi, everyone. Today is Tuesday, June 30th. Today was our last day at school for the 2025-2026 school year. And there was some really good news just before we started the day. The news of the homologation was successful. And I could see a line in the official gazette that was published online, mentioning the name of the school and um, from the petite section, so the kindergarten up through CM2. So that's um, the like fifth grade in the primary school. So that was officially stated as being a French school in outside of France, and that's part of an association of these French schools internationally, and that gives the school access to all kinds of benefits and collaborations and things, and so that was really good news. The director and the directors have been working really hard this past year to get everything ready for the inspection, and there were at least two or three classes that they were giving me advice on to get ready for the inspector, and then met with the inspector who um, witnessed one of my English classes, and then we had a conversation afterwards with the other school teachers as well for the languages, for Spanish and French and English, encouraging us to continue working together. And so this is a really good news at the end of that first school year. A previous school where my children have attended, they were going through the process like 1 year at a time, kind of getting up from kindergarten to the end of the primary school. So now this school is on the same educational standard as the other one that was recognized. So that's good news for attracting more students to this one to help it grow. Um, and the rest of the school day was mostly kind of easygoing, playing games, board games, having a good time with the students, just enjoying those last few experiences with them. One student at the end of the school day was drawing kind of a silhouette of me sitting on a bench, just kind of looking around, um, keep an eye on the students in that last hour. So that's a nice memory, spending time with the students. And this afternoon was watching the second half of the France Sweden game, and in about less than an hour there's the Mexico-Ecuador game. And tomorrow morning I don't have to put the alarm clock on. I can get some sleep. And yeah, this cold is starting to develop a little bit, unfortunately, since I mean that started with that little on Friday, and yeah, so I think it's my body saying, yeah, rest, rest. Um, Hola a todos, hoy es martes, el 30 de junio, y hoy fue nuestro último día de la escuela de este año escolar 2025-26. Y al inicio del día tuvimos buenas noticias sobre la homologación de la escuela, y que desde kinder hasta el quinto de primaria estaba cubierta por como esa homologación. Es un reconocimiento muy importante para la escuela. Le da una
legitimidad uh, y pertenece ahora a un grupo de escuelas en el extranjero que son franceses. Y no tan solo como un nombre, pero sí que su educación, lo que estamos enseñando, conforme. Um, y otra parte del día estaba tranquilo jugando juegos de mesa con los alumnos y ahorita en casa estamos descansando, viendo fútbol de Francia y Suecia y luego ahorita va a ser México-Ecuador y todavía va empeorando un poco de resfriado, pero ahorita ya puedo descansar. Euh, Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le mardi 30 juin, c'était le dernier jour de l'école pour l'année scolaire de 2025-26 et juste au début de la journée, on a une très bonne nouvelle sur l'homologation euh, pour petite section jusqu'à CM2 et que maintenant l'école, son nom paraît dans la, dans le, comment ça s'appelle, la gazette officielle. Et donc maintenant l'école fait partie une groupe d'écoles françaises à l'étranger et ça donne une très grande légitimité à ce projet euh, et le travail de l'équipe. Et, et la plupart de la journée, c'était tranquille, des jeux de société avec des élèves et juste s'amuser et profiter bien de la dernière journée ensemble. Là, à la maison, maintenant, je me repose à voir la deuxième partie du match France-Suède. Et là, bientôt, ce serait le match de Mexique-Équateur. Équateur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain matin, je n'ai pas besoin de mettre le réveil. Et avec ce room, j'ai besoin de me reposer. Hallo alle, heute ist Dienstag, der 30. Juni und heute war unser letzter Tag in der Schule und heute Morgen hatten wir sehr gute ähm, Nachrichten darüber die Schule. Es ist jetzt mit Homologation zwischen Kindergarten und fünfte Jahr in Primary. Und das ist sehr wichtig für die Schule. Und die Schule ist jetzt eine Schule französische in foreign countries, aus Frankreich. Und jetzt hoffe, dass die Schule kann mehr Studenten haben und das ist sehr gut für uns. Und heute, es war ein ruhiger Tag, wir haben viele zusammen gespielt und nach der Schule habe ich Fußball zwischen Frankreich und Schweden geschaut und jetzt ist es Mexiko und Ecuador. Und morgen kann ich mehr schlafen. Das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è martedì 30 giugno. Questo è l'ultimo giorno
della scuola dell'anno 2025-26 e oggi per cominciare il giorno abbiamo visto ehm, buone notizie per la scuola perché oggi è omologata. Questo per noi è importante per sapere che la scuola è parte di un gruppo di scuola francese ehm, in estranei paesi. E oggi abbiamo passato tranquillo con giochi insieme, giochi di società. ehm, dopo la scuola ho visto un po' di football fra Francia e Svezia. ehm, e ora questo è Messico e Ecuador. E domani posso dormire più. Questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня вторник, это 30 июня, и наконец это был последний день в школе, и у нас были хорошие новости сегодня утром. Сейчас мы знаем, что наша школа эм, эм, homologation. э, Это значит, что между детский сад и, наконец, primary school. Это, эм, это школа французская, и сейчас это школа в группе школа французские в иностранных странах. И сегодня это был спокойный день в школе. Мы играли много вместе, и после школы я посмотрел немного футбол между Францией и Свeden. И сейчас это скоро Мехико и Эквадор. И завтра я могу отдыхать и спать больше. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.